Omagyan timidandasya Girangana Shalakaya Chaksunimiritam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Shvayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivindam Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. I noticed something in particular that when during Madhava's kirtan, the sun came out. И я заметил что-то совершенно замечательное. В то время как Мадхава Прабху пел киртан, выглянуло солнце. Rain, rain, go away. Come again another day. И, пожалуйста, дождь, дождь, уходи и приходи через какое-то время. After Kartik. После Картики. So now we have some very nice weather and we're in a very nice place. И сейчас у нас прекрасная погода, и мы с вами в замечательном месте. It's kind of corny, but they have a saying, it doesn't get better than this. Есть такое выражение, что лучше не бывает. This is day 2 of our 30-day journey together through Vrindavan during this most auspicious month of Kartik. И сегодня у нас второй день из 30 нашего очень благоприятного совместного путешествия через весь месяц Картика. Yesterday I promised you that we'd go to many special places in Vrindavan, and there are many. И вчера я вам обещал, что за этот месяц мы посетим много уникальных мест во Вриндаване, их на самом деле много. My godbrother Shivaram Maharaj researched the scriptures, and he said with confidence that there are 60 billion holy places in Vrindavan. И мой замечательный духовный брат Шиварам Свами Махарадж, он исследовал эту тему и заключил, что во Вриндаване 60 миллиардов святых мест. And each one is unique and special in its own way. И каждое из этих мест, оно уникально по-своему. As you'll be experiencing. As you will experience. И вы это почувствуете. In each place we go this month, you will discover something wonderful. И куда бы вы ни отправились в течение этого месяца, вы увидите и почувствуете что-то необыкновенное. We can be assured of that because Srila Rupa Goswami Prabhupada has said so in his Utkalika Valari, special book he wrote. Text number 66 is one of my favorite of all favorite verses. И об этом говорит Шрила Рупа Госвами в Уткалика Валари в тексте 66. Это один из моих любимых стихов. Just open your hearts and let this verse into your hearts. Просто откройте свои сердца, и пусть этот стих войдет в ваше сердце. O handsome, fragrant, tamal desire tree, blooming in Vrindavan forest and embraced by the Madhavi vine of the goddess ruling this forest, O tree, the shade of whose glory protects the world from a host of burning sufferings. What wonderful fruits do the people find at your feet? О привлекательное ароматное дерево Кадамбы, цветущее во Вриндаване, тебя обнимает лиана Мадhavi, принадлежащая царице этого леса. О дерево, слава твоей тени оберегает мир от жгучих страданий. Какие удивительные плоды обретут те, кто оказался у твоих стоп. So 60 billion holy places, but I cannot imagine a more special place than Radha Kunda. И представьте, во Врадже 60 миллиардов святых мест, и что может быть более возвышенное, чем Рада Кунда? Actually, we don't have to use the word imagine, because Rupa Goswami has made it very clear the special nature of Radha Kunda in his Upandesamrita text number 9. И нам не нужно даже воображать или представлять, потому что об этом уже сказано в Упадешамрите. It's a long verse, but you can savor each word, just like if you're very, very hungry and you get a nice plate of prasadam, you actually relish each bite. И этот длинный стих вы постепенно
Слушайте его, и пусть вы будете получать то же удовольствие, как в тот момент, когда вы очень голодны, и перед нами с вами стоит прекрасное блюдо с просадом, и вы потихонечку насыщаете себя. Таким же образом впитывайте этот стих. In this particular verse, Rupa Goswami reveals that no place is more sacred, no place is higher than Radha Kunda. И именно в этом стихе Рупа Госвами делится с нами и говорит, что нет более возвышенного и святого места, чем Рада Кунд. The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Такие святые места, как Мадхура, являются более духовными, чем Вайкунтха, трансцендентная обитель, потому что Господь явился тут. Superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna's Rasalila pastimes. Еще более возвышенным, чем город Мадхура, является трансцендентный лес Вриндавана, так как там Кришна провел свой танец раса. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. А более возвышенным, чем Вриндаван, является Гавардхан, так как именно его Шри Кришна поднял своей божественной рукой, а также это место многочисленных любовных игр Господа. And above all, the super excellent Shri Radha Kund stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarian prem of the Lord of Gokul, Shri Krishna. Но самым высшим духовным местом является Шри Радакунда. Она полностью божественна, так как она переполнена ароматным нектаром премы Господа Гокулы Шри Кришны. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund, which is situated at the foot of Govardhan Hill? Кто же тот, кто не захочет служить божественной Радакунде, которая расположена у подножия холма Гавардхан? So because of its elevated status above all holy places, traditionally living or even visiting Radha Kund is reserved, RSVP, it's reserved for the topmost transcendentalists. И Радакунда, она совершенно возвышена по своей природе, поэтому посещение Радакунды, оно предназначено только для высшего класса трансценденталистов. The topmost devotees of the Lord. Это самые возвышенные преданные Господа. Even Lord Shiva sometimes and Narada Muni, it's difficult for them to come here. Иногда, порой даже Нарада Муни и Господу Шивы тяжело сюда прийти. No doubt they're great transcendentalists, but this is the abode of those who are merged in that mood of loving service to Shrimati Radharani and Lord Krishna, Amala Bhakti, pure devotion, just like the gopis. Потому что это место, оно предназначено специально для тех, кто практикует Амала Бхакти. Это полное погружение в любовное служение Радхарани. So how did we get here? А как же мы с вами здесь оказались? And we didn't just pass through, we're spending time chanting Hare Krishna, having Hare Katha, taking prasadam. We could stay here all day in this hall. Нет проблем. И мы не просто мимо проезжали, мы приехали сюда, и мы можем практически в течение всего дня, не будет никаких проблем, мы будем сидеть здесь, воспевать, слушать Харикатху. Как же так случилось? But the Lord is so kind that He has allowed us, aspiring devotees, we're aspiring devotees, to come here today. И Господь настолько милостлив, что Он разрешил нам сегодня, начинающим преданным, прийти сюда. He said, all right, let them in. И Он согласился и сказал: хорошо, пусть придут. Actually, we were recommended, right? Generally you can only meet an important person if someone recommends you. Our recommendation, our sole recommendation, is the mercy of Srila Prabhupada. И на самом деле даже в материальном мире мы можем с кем-то важным встретиться только по рекомендации. И помните о том, кто нас вечно рекомендует. Конечно же, это божественная милость Шрила Прабхупада. So at least physically the doors were open, and one day we hope to open the doors of our heart and let Vrindavan in our heart, when it's completely pure and full of love, for Radhesham. И сейчас физически ворота открылись, и мы оказались здесь, но мы молимся о том, чтобы в одно мгновение открылись
сердца, ворота наших сердец, и мы смогли впитать в себя любовь к Рада Кришне. Narottam has a nice line in his song sometimes. When, oh when will that day be mine? И Шрила Нароттам Тхакур очень часто использует эту строку в своих песнях. Когда же наступит тот день? But we want to love Krishna, so Krishna let us come here. Но мы хотим научиться любить Кришну и любить Кришну, поэтому Он разрешил нам сюда приехать. I remember from a Bible class when I was a young boy. It's in Corinthians 2:9. It's written, "No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him." И я помню еще You из can also своих... cry when you read the Bible. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. И я помню свои занятия по Библии в молодости. На самом деле можно плакать, даже читая Библию, потому что есть возвышенные темы. И в Библии написано обращение к Коринфянам 2:9. «И глаза не видели, и уши не слышали, и в уме не могли вообразить те вещи, что уготовил Господь для тех, кого любит». So historically, Maharaj, the Mahant, gave my lecture before that was what I was going to say. I'm just kind of ad-libbing it here. He explained the history of Radha Kund Shama Kund. И так уж случилось, что Махант этого места вместо меня уже рассказал о Радакунде. То, что я хотел сказать, он уже вам обозначил, как эта Радакунда появилась. This is the challenge when there's many speakers. And if you're the last speaker, Hare Krishna. И в этом вечная проблема для тех, кто говорит последним, когда перед вами очень много лекторов, то когда очередь доходит до вас, вы начинаете думать, что же еще добавить. So 5,000 years ago, Radha Kund was a place where Radha and Krishna would often meet and have their transcendental pastimes. 5000 лет назад Радакунда была именно тем местом, где Рада и Кришна встречались. And we know uppercut means unmanifest pastimes. The pastimes are still going on today if only we had the eyes to see. И есть такое понятие апракат, непроявленные игры. И если бы у нас было подобающее зрение, то мы бы видели, что эти игры происходят и сейчас. Premanjane charity bhakti vilochanena. When the eyes are cleared with the salve of love, what would we see today? What pastimes of Radha and Krishna would we see with our own eyes bestowed by the mercy of Srila Prabhupada? И чтобы мы смогли с вами увидеть, какие игры Рады и Кришны, если бы наши глаза были умощены бальзамом любви к ним. We would see Radha and Krishna dancing and joking. Возможно, мы бы увидели, как Рада с Кришной танцуют здесь или подшучивают друг над другом. We would see them riding on swings on the banks of Radhakund. А может быть, мы увидели то, как они раскачиваются на качелях на берегах Радакунды. We would see them playing hide and seek. А возможно, мы увидели, как они в прятки играют. Maybe over there we'd see them playing holy. А может быть, в холле. They would be playing dice, Может быть, в кости. chess. Или в шахматы. They play with balls. Или игра в мяч. They would, just trying to remember, they would enjoy water sports. А также они наслаждались бы какими-то водными играми. And they would enjoy hearing the poetry of parrots. А также они могли бы наслаждаться поэзией, которая слетала с уст попугаев. Govinda Lilamrita, they would enjoy hearing the poetry of parrots. И в Говинда Лиламрите описывается, что Рада и Кришна часто наслаждаются поэзией попугаев. And eating sweet fruits from the trees. А также они иногда едят сладкие фрукты с деревьев. And if we could see it as it is, we'd see that on all sides of Radhakund and Shyamakund, there's little bathing ghats who walk down the steps made of crystal or lapis lazuli, however you say it. All different types of precious stones, the bathing ghats are there, and the manjaris are bathing there. Если бы наше зрение было проявленным, то мы легко увидели бы красивую Радакунду и Шьямакунду, на берегах которой большое количество мест гатов для купания, украшенных драгоценными камнями. And we see all types of luxuriant gardens here.
А также вокруг здесь растут замечательные сады, with all types of furnishings, и они полностью мебелированы, like seats and swings, couches, and elegant places for dining. и там есть качели, скамейки, различные диваны, а также места, где можно элегантно принимать пищу. This is the real, eternal Radha Kund. И это вечная Радакунда. But even now, with the naked eye, we can appreciate there's this. Obviously, it's beautiful here. They keep it very simple out here. Но даже сейчас, когда мы смотрим на Радакунду, она очень простая, но очень привлекательная. Simple living with the highest thinking. Они очень просто здесь живут, но всегда думают о возвышенном. Because Radha Kund is meant for bhajan. Потому что на самом деле Радакунда предназначена для баджана. Raghunath Das Goswami set the highest example by doing bhajan here for 48 years. И Рагунат Дас Госвами показывает нам самый наилучший пример. Он совершал здесь баджан на протяжении 48 лет. And when my god sister Devi Shakti Mataji asked Srila Prabhupada if she could open a preaching center here at Radhakund and have a Harinam Sankirtan every day, lots of book distribution, he said, no, not Radhakund. Radhakund is for bhajan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, it's bhajan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. That's Radhakund. И однажды Деви Шакти Матаджи спросила Шрилу Прабхупаду, можно ли она откроет здесь проповеднический центр и будет всем проповедовать. Шрила Прабхупада сказал, нет, это то место, которое предназначено для баджана. Здесь все повторяют святые имена. And Shamakund. We always say we're going to Radhakund, but Shamakund is no less important. Radhakund, Shamakund. И еще хотелось бы поговорить о Шьямакунде, потому что мы всегда говорим, что едем на Радакунду, но Шьямакунда тоже очень важна. So we came around the corner today and someone said, Gurudev, there's 2 lakes. Yeah, it's Shamakund. But I thought we were going to Radhakund. Radhakund, Shamakund. Giri Govardhan. И мы сегодня приехали на Радакунду, и когда подошли к ней, кто-то удивленно сказал, ой, а это что? Он увидел Шьямакунду, но не понял, что здесь 2 озера. И тогда мне пришлось объяснить, что вот это Радакунда, это Шьямакунда, и есть еще холм Гавардхан. Today, our dear Maharaj, he explained the history of Radhakund and Shamakund. И сегодня замечательным образом Махарадж объяснил и рассказал нам историю возникновения Радакунды и Шьямакунды. And when it's a warm day, Krishna takes bath in Shamakund, and Radha takes bath in Radhakund. И когда наступает жаркое лето, жаркие дни, тогда Кришна омывается в Шьямакунде, а Радха в Радакунде. And by their causes mercy, perhaps today or when we come back in a few weeks, you can also take bath in these 2 sacred lakes. И, возможно, сегодня или, скорее всего, через несколько дней, если будет на то милость, мы сможем прийти сюда и омыться в этих священных озерах. But take bath in both lakes. Но, пожалуйста, помните, не забывайте омываться в Радакунде и в Шьямакунде. The connoisseurs of rasa, they revealed to us a special secret. И конносуры расы, они поделились с нами необыкновенным секретом. That by bathing in Radhakund, one gets the same love that Radha has for Krishna. And by bathing in Shyamkund, one gets the same love that Krishna has for Radha. И они рассказали нам, что когда мы омываемся в Радакунде, то мы обретаем ту же любовь, что есть у Радхарани к Кришне. А когда мы омываемся в Шьямакунде, то мы обретаем любовь к Радхарани. So you go back and forth like this. Now, those of you who are new here, you'll notice that when you take your bath later, that Radhakund is more or less square-shaped, but Shyamakund has an unusual octagonal shape. И наверняка вы обратили внимание на форму этих озер. Радакунда, она квадратной формы, а Шьямакунда, она в форме восьмиугольника. It's interesting. Square and octagonal, like
Why such a big difference? И, возможно, возникнет вопрос, почему здесь квадратное озеро, а там восьмиугольное? Well, we know that Radhakund and Shamakund were rediscovered by Lord Chaitanya 500 years ago, but it was Raghunath Das Goswami who came up with the idea of excavating, so these were little puddles, divine puddles, excavating it so in the future devotees could come and take bath and become purified. И мы с вами знаем, что эти озера были заново явлены благодаря милости Господа Чайтаньи, то он нашел их. Но позже Рагунат Дас Госвами, он решил, что в будущем будет приходить большое количество преданных, и чтобы они смогли спокойно омываться в них, он увеличил размер этих озер и выкопал большие такие котлованы для них. They were just little puddles. Mahaprabhu was bathing in a muddy puddle. He took the mud and he made his tilak, but they all envisioned a beautiful lake, as it is to those who have spiritual vision. Make it beautiful so people can come here and chant and dance and be happy in this transcendental atmosphere. И когда Господь Чайтанья явил эти озера, они были совершенно небольшие, буквально как лужицы в рисовом поле. Это было немножко воды и грязь, которую он поставил себе первую тилуку. Но затем преданные решили, чтобы была возможность всем остальным увидеть божественную природу этих озер, и они решили сделать их больше и более привлекательными для обычных людей. So excavation began. The workers were digging the ponds and making them bigger. And one night, Raghunath Das Goswami had a very special dream. И тогда работа пошла, начали выкапывать больший размер этих озер, и в какой-то из дней Рагунат Дас Госвами увидел необыкновенный сон. In his dream, the 5 Pandavas, we see more like a vision. The 5 Pandavas, Yudhishthir, Bhim, Arjuna, Nakul, and Sahadev, they appeared to him in his vision, and they said that they were living as trees on the banks of Shamakund in 5 different places. И это был не просто сон, это было видение. В этом видении к Рагунат Дас Госвами явились 5 пандавов: Юдхиштхира, Бима, Арджуна, Накула и Сахадева. И они сказали, что они живут на берегах Шьямакунды в форме деревьев. The Pandavas were present at Shamakund, growing as trees, so they said to him, "Please don't cut us down. We want to stay here and do our bhajan." И пандавы, они совершали баджан на берегах Радакунды и Шьямакунды в форме деревьев, и они обратились к нему и сказали: пожалуйста, не срубай нас, мы хотим здесь остаться. So in order not to cut them down, they had to make the Shamakund in the shape it is today. This is the transcendental history. И для того, чтобы не срубать эти совершенно трансцендентные деревья, они вынуждены были сделать Шьямакунду в форме восьмиугольника. But through the centuries, all but one of those trees has disappeared under the influence of time. И в течение времени все эти деревья исчезли, за исключением одного. There's only one tree on the bank of Shamakund. I can show you where it is. There's only one tree, and it's said that now all the Pandavas have moved into that one tree, and they're residing on the banks of Shamakund. И сегодня я смогу вам показать это дерево, и теперь говорится, что все пандавы, они вошли именно в это дерево, и все 5 пандавов находятся именно в этом дереве. Just as Uddhava resides at the foot of Govardhan Hill in the form of creepers or little bushes. И подобно тому, как Удава пребывает в форме вьющихся растений рядом с Удавой Кунды на Кусумсароваре. So maybe 20 years ago, I took a Parikrama party. It was much smaller in those days, and I told this pastime we went to where that tree was, this one tree. And we were having kirtan. И 20 лет тому назад я тоже с группой Парикрамы, которая была гораздо меньше этой, мы пошли на берега Шьямакунды и сидели как раз около того дерева, о котором я вам сейчас рассказываю. And it also started to rain. И тоже начался дождь. It's like it's been raining the last couple of days, but then it turned into a storm. И вдруг этот дождь начал превращаться в шторм. It was really unusual. All the bubbles were running here and there, shutting their doors, locking, and it turned into Hurricane Ian. Oh, anyway, a big hurricane. И тогда все бабаджи с Шьямакунды забегали, заволновались, потому что непогода превращалась в настоящий шторм, ураган. So we didn't have a room
to run into. So we just came under the shelter of the tree, and we're all like, I was hugging the tree, like I don't want to get wet. All of a sudden, one branch fell off, it hit my head here, and fell on the ground. Big branch. Ouch! Purification. И нам некуда было бежать, нечего было закрывать, поэтому мы все забежали под дерево. Я обнял дерево, потому что очень не хотел промокнуть. Было страшно, и вдруг страшный удар, какой-то треск, на меня падает огромная ветка. Я подумал, ну вот оно, очищение. So suddenly, all the doors open where all the Babaji's are. And they all run out to grab the branch, and I picked it up and I went like this. No, it's mine. Hit me on the head, you see my bump? So they had some sympathy, they had a bump, that's all you can keep in. И одновременно с этим все баджан-кутиры открылись, и вдруг из всех мест бабаджи начали бежать к этому дереву и хватать эту ветку. Я схватил ветку, прижал к себе и, показывая, что вот меня здесь ударило, доказывал им, что нет, меня ударила моя ветка. So I kept that branch and I took it back, and I had one of my disciples make japa beads out of it. And when I initiated my younger brother's my disciple, I gave him those beads. И тогда я забрал эту ветку домой, и один из моих учеников сделал мне прекрасные четки. И в тот момент, когда я дала инициацию своему брату, я как раз подарил ему и эти четки. These beads are Siddha Bakul. А вот эти вот четки у меня из Сита Бакула. Jagannath Puri, like 25 years ago, there was a hurricane, and this branch, I wasn't there, but I saw it still partly attached to the tree, and then the pujari pulled it off, and I got this big branch, and I made these. This is actually Siddha Bakul, not what they tell you Siddha Bakul in Jagannath Puri. И вот эти четки, они из настоящего Сида Бакула, потому что я был в Джаганнатха-Пури, в тот момент там тоже был шторм. Я не был в момент шторма, но когда я пришел к Сида Бакулу, я видел, что эта ветка, она еще висела на дереве, она уже оторвалась, и пуджари, он взял, сорвал ее и отдал мне. Поэтому вот это не то, что вам всем рассказывают в Джаганнатха-Пури, что это из Сида Бакула, а вот эти четки самые настоящие. And I have 2 bead bags they fit in. One was made by Krunika, my disciple there, and someone gave me this yesterday, so I have to switch one day, the next, like that. So. И для меня специальный мешочек для такой джапы сокровенной Матаджи Каруника делала, а вчера мне вот еще один мешочек подарили, и теперь я меняю день ото дня, то в одном мешочке у меня джапа, то в другом. So such illustrious personalities as the 5 Pandavas still reside on the banks of Shamakund. We should not think that Shamakund is of any lesser importance than Radhakund. И мы должны помнить о том, что такие возвышенные преданные еще находятся на берегах Шьямакунды, и мы никогда не должны думать, что Шьямакунда менее значима, чем Радхакунда. And Srila Raghunath Das Goswami helps us to go deep into that understanding in his Govardhan Ashraya Dashaka, his 10 appeals for residents at Govardhan Hill. И Рагунат Дас Госвами помогает нам понять о важности этого места в Шри Говардхан Ашрая Дашаке. Он делает 10 обращений. He writes, Он пишет, those who serve Shamakund, which is millions of times greater than the Ganges, and which was born from the touch of Krishna's lotus foot, become dearer to Krishna than even Shiva. И он пишет, что те, кто служит Шьямакунде, которая в миллион раз более возвышена, чем Ганга, и которая родилась от прикосновения стопы, лотосной стопы Кришне, тот становится дорог Кришне гораздо больше, чем Господь Шива. Those who serve Shamakund, you'll see there's ladies sweeping the banks of Shamakund. Those who serve Shamakund, which is millions of times greater than the Ganges, and which was born from the touch of Krishna's lotus foot, become dearer to Krishna than even Lord Shiva. И те, кто служит Шьямакунде, помните тех матаджи, которые подметают подход к Шьямакунде, и они пишутся, что Шьямакунда в миллион раз более велика, чем Ганга, и она родилась от прикосновения лотосной стопы Шри Кришны. И тот, кто служит ей, более дорог Кришне, чем Господь Шива.
Now, if we have time, either today or the next time we come, on the western bank of Shamakund, there's a place called Pashakela Ghat. Pashakela Ghat. И существует такой Пашакели Гат на западной части Шьямакунды. Pashakela is a game that Radha and Krishna, it's like dice. И Пашакели — это игра в кости, которую проводят здесь Рада и Кришна. And Radha and Krishna play this game every day at that ghat on the banks of Shamakund. И на берегах Шьямакунды каждый день Рада и Кришна встречаются, чтобы поиграть. But instead of, coins and valuable jewels, Krishna always wagers kisses and hugs as a reward for the winner. Unfortunately, Krishna's not very skilled at this game. In fact, most often he loses to Radharani. И вместо того, чтобы на кон ставить какие-то драгоценности либо монеты, Кришна постоянно требует объятий и поцелуев. Но, к сожалению, Кришна очень часто проигрывает Радхарани, а Радхарани выигрывает. And we mentioned Raghunath Das Goswami lived here for 48 years doing bhajan, and his Samadhi Mandir is just across the street. We all went there first and paid our respects. Это все происходит недалеко от самадхи Рагунат Дас Госвами. Мы сейчас находимся напротив этих самадхи. That's where his bhajan kutir was. И это то, куда мы зашли с вами первым делом и принесли свои поклоны. Это баджан кутир. But I was checking to see the pastimes of the other Goswamis at Radha Kunda, and I found there's no written record that Rupa Goswami himself had any special bhajan kutir here. И я проверял всю литературу, где было бы указано, какие еще игры здесь проходили с другими Госвами, например, Рупа Госвами. Я, к сожалению, не нашел никаких упоминаний. However, Rupa Goswami used to come to Radhakund very often. Но мы знаем, что Рупа Госвами очень часто приезжал на Радакунду. And I was reading one time he was chanting Hare Krishna on the banks of Radhakund when he glanced at a certain tree. He saw something that he'd never seen before. Но я знаю историю, что однажды Рупа Госвами погрузился в воспевание святых имен на берегах Радакунды, и вдруг он посмотрел на знакомое ему дерево, и он увидел то, что он не видел раньше. He saw a very special swing. It was bejeweled. It was a swing bedecked with various jewels that had two lotus-shaped seats that were facing each other. И он увидел прекрасные качели, украшенные драгоценными камнями, и также он увидел два сидения напротив друг друга, которые были в форме лотосов. And it was effulgent, it was shining like the sun. He was thinking, how I never saw this before. И все эти качели были наполнены сиянием, и он недоумевал, каким же образом я не видел эти качели до сих пор. And then he heard this announcement announcing the appearance of Radha and Krishna and many gopis. И вдруг он услышал объявление о том, что Рада и Кришна сейчас придут, и все гопи присоединятся. And after the announcement, Radha and Krishna, they appear next to the tree, and as Krishna climbed onto the swing, he said to Radharani, "Please, you take the seat next to me, and we'll swing together." И после того, как было объявление, появились Рада Кришна и другие гопи. Они подошли к этим качелям. Кришна сел на одно сиденье и показал жестом Шримати Радхарани и позвал: «Пожалуйста, присаживайся рядом со мной». Actually, he said, "My dearest one, please come make this lovely seat next to me even lovelier by your presence. Let's enjoy the wind in our faces. I can take you to this place also. It's on the other side of Radhakund." «О, моя дорогая, пожалуйста, присядь рядом со мной и таким образом освети это место, сделай его еще более прекрасным. И давай будем раскачиваться с тобой на качелях, и ветер будет обдувать наши лица». So Radharani said, "Niet." Radharani said, "No, I will not sit there because whenever we swing together, you frighten me by making the swing go too high. So you swing alone and I'll watch you from here." Радхарани сказала: «Нет, я не буду с тобой кататься, потому что каждый раз, когда я сажусь с тобой на качели, ты начинаешь их так раскачивать высоко, что я пугаюсь, поэтому я лучше постою здесь и посмотрю». But Krishna tried to assure her, "No, it's okay, just come on, I promise this time it'll be very smooth,
and very peaceful. И Кришна постарался ее успокоить и сказал: я обещаю, в этот раз будет все по-другому, просто присаживайся, и мы будем очень спокойно и мило с тобой качаться. But she'd had too many experiences where the swing goes like this. So she said no, but all her gopi girlfriends, they insisted, it's okay this time. Krishna made a promise. Но у Радхарани уже был опыт, когда он ее катал колесом, качели кружились, поэтому она точно не хотела. Но подружки стали ее подбадривать и говорить: ну нет, сейчас будет все по-другому, он же пообещал, дал обещание. So she reluctantly agreed, and she sat, and then the gopis started pushing the swing very gently like this, and oh, it's going to be okay this time. И через какое-то время она согласилась, присела на качели, гопи стали ее очень нежно раскачивать, все было очень чинно, мило, и она подумала, что ну наконец-то в этот раз мы замечательно покатаемся. And just to be sure that Krishna didn't change his mind, some of the gopis began singing of Krishna's heroic deeds, and others showered flower petals on him, and others sprayed perfumed water in the air around him to keep him peaceful. И для того, чтобы помочь Кришне исполнить свое обещание, чтобы все было спокойно, чинно и мирно, некоторые гопи стали петь песни, прославляющие героические поступки Кришны, другие стали забрасывать его лепестками цветов, а другие окроплять ароматной водой. There's a place at Radha Kunda where they have a memorial for this swing. И на Радакунде даже есть то место, где в прошлом были здесь эти качели. Just as Radharani began to relax, Krishna began to lean back and kick his legs in the air. You know, when you were a child, you can make the swing go higher. So here's the Supreme Lord's legs, whoop, whoop, and it got out of control. И как только Шримати Радхарани расслабилась, именно в этот момент Кришна вдруг стал очень энергично закидывать свои ноги вверх и всем телом стараться раскачать эти качели. So Radharani begged Krishna to slow down. He just rolled his eyes back and laughed. И Радхарани стала умолять Кришну: пожалуйста, не так быстро. А он закатил вверх глаза, смеялся и продолжал. And Radharani looked at her girlfriends and said, "Here we go again. He broke his promise again. He's a rascal." И Радхарани посмотрела на своих подружек и говорит: ну вот, опять мы попали, никогда этот негодник не держит своих обещаний. So to make a long story short, it went around the branch like that, around and around and around. И вы уже поняли, куда идет история. Her anxiety turned into fear. И вы поняли, куда идет эта история. Очень скоро качели набрали свой оборот и стали солнышком кружиться по кругу. И вдруг беспокойство Радхики достигли такого эмоционального состояния, что она очень сильно испугалась. And her fear turned into panic. И ее страх превратился в панику. And guess what? She threw herself onto Krishna and wrapped her arms around his neck and begged him, "Krishna, please stop." И знаете, что произошло дальше, да? То есть она в панике прижалась к Кришне, обняла его и стала молиться: пожалуйста, Кришна, прекрати. And then the swing went up like that and stopped up top. They're upside down. It stopped. И после этого, конечно же, качели достигли своего верхнего радиуса и замерли. That's a very special moment. Это очень важный момент. At that moment, the acharyas write that Krishna enjoyed the combination of seeing Radha Kunda upside down and feeling Radharani's desperate embrace. И Ачарья описывает, что это был уникальный момент, и в этот момент Господь успел насладиться двумя вещами. Во-первых, он насладился видом Радакунды сверху вниз, а во-вторых, он насладился страстным крепким объятием Шримати Радхарани. Now, at this point, Rupa Goswami, who was watching all this, he fainted. И Рупа Госвами, созерцая все это, упал в обморок. And when he regained consciousness, Radha and Krishna, all the gopis, had disappeared. И когда он вернулся в свое сознание, то не было ни Рады Кришны, ни Гопи. But he could still see that bejeweled swing there, still hanging from the branch, swinging to and fro. So he just fell down and did full dandavats to that tree, offered his obeisances, and when he got up, the vision was gone. And in amazement, he left
Radha softly chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Рады Кришны уже не было, но он мог видеть еще качели, украшенные драгоценными камнями, которые все еще качались на этом дереве. Тогда он встал и принес свои поклоны этому дереву. После того, как он встал из поклона, и это видение исчезло. Тогда он отправился домой с Рады Кунды и повторял воспевать святые имена. Now the Mathura Mandala Parikrama, that book by Sri Narahari Chakravarti Thakur, it mentions another time that Rupa Goswami visited Radhakund. И также описывается еще одно событие, когда Рупа Госвами посетил Радакунду. It's one of my favorite pastimes. Это одно из моих любимых историй, одна из моих. And I've related it before, but Prabhupada said repetition is necessary to understand something, but when we're talking about Braj Leela, yes, we're learning, but we're also relishing. И, конечно же, мы, возможно, будем повторяться, но можно получать огромное наслаждение в том, что мы повторяем вновь и вновь трансцендентную лилу. Now, on this visit, Rupa Goswami had just finished writing his famous book, Lalita Madhava. И во время этого посещения Рупа Госвами только закончил написание своего известного произведения «Лалита Мадава». And he brought it here to Radhakund to give to Raghunath Das Goswami for his approval. И он пришел сюда на Радакунду для того, чтобы передать свою пьесу Рагунат Дас Госвами, чтобы он ее прочитал и одобрил. The 6 Goswamis worked very closely together. Потому что все 6 Госвами, они очень близко общались. So he gave this book to Raghunath Das Goswami, presumably just over there, and said, "Please read this and you give your blessings." И тогда он передал эту книгу Рагунат Дас Госвами и попросил: прочитай ее и дай свои благословения. Now this book, Lalita Madhava, it describes Krishna's pastimes in Dwarka. И эта книга Лалита Мадава, она описывает игры Кришны в Двараке. Now why would a Brajabasi be interested in hearing Krishna's pastimes in Dwarka, which are flavored more with Aishvarya Bhav, awe and reverence, the servant offering obeisances to God? Why would Rupa Goswami write a book like that? А почему Рупа Госвами, будучи при Джабасе, пишет о лилах Кришны в Двараке, которые наполнены больше умонастроением Айшварии? Because the whole time that Krishna was in Dwarka, he was missing Vrindavan. He was missing cowherd boys. He was missing his parents, missing the gopis. That feeling of separation, Vipralambha Bhav, was extremely deep. Потому что, будучи в Мадхуре, Кришна очень сильно скучал по Вриндавану, он испытывал любовь в разлуке, Випраламху, по жителям Браджи и особенности по Гопи. He just spent so many hours thinking, I left Vrindavan, I left the Brajabasis. И он многие часы сидел и размышлял, и говорил: о нет, я оставил Вриндаван, я оставил своих любимых Бриджабаси. And sometimes he couldn't hide his feelings. И иногда он даже не был способен скрывать свои чувства. He would sleep with Queen Rukmini, but she would wake up because sometimes in the middle of the night, Krishna would call out, Radhe, Radhe, Radhe. And Rukmini saying, who's Radhe? И иногда он совершенно не мог это контролировать, потому что когда он ночью спал со своей супругой Рукмини, он во сне начинал взывать и говорить: «О, Радха, Радха, Радха!» И тогда Рукмини просыпался, садился на кровать и говорила такая: «Интересно, кто такая Радха?» For example, in Lalita Madhava 2:10, we hear Krishna expressing his feelings of separation from Srimati Radharani while he's in Dwarka. И в Лалита Мадаве 2.10 мы можем прочитать, каким образом Кришна описывает свою разлуку со Шримати Радхарани. Krishna says in Dwarka, Srimati Radharani is the Ganges in which the elephant of my mind enjoys pastimes. She is the shining of the full autumn moon for the chakora birds of my eyes. She is the dazzling ornament, the bright and beautiful arrangement of stars on the border of the sky of my chest. Now today I have gained Srimati Radharani because of the highly elevated state of my mind.
It's pretty deep. И сейчас мы послушаем, Кришна очень глубоко рассказывает. Шримати Радхарани является рекой Ганги, в которой наслаждается слон моего ума. Для моих глаз, подобных птицам Чикора, она является полной осенней луной. Она является изысканным украшением и ярким прекрасным созвездием на границе неба моей груди. Сегодня я обрел Шримати Радхарани благодаря чистейшему состоянию своего ума. Now, Raghunath Das Goswami, he's the acharya of these very deep mellows of understanding, these pastimes of Vipralambha Bhav, separation between Radha and Krishna. So when he started reading this book, he just started crying all day long. He's supposed to edit the book, but he's just imbibing that mood of separation, so he's crying on the banks of Radha-kund. И Госвами Вриндавана, они испытывали огромную випраламху, да, то есть эта книга была полна этих эмоций, поэтому вместо того, чтобы ее редактировать, он читал Рагунат Дас Госвами, и слезы лились из его глаз. Sometimes it's described he would wander around Radha-kund just crying out Shri Radha's name. At other times he would clutch that book, Lita Madhava, to his chest and fell down on the ground unconscious. И описывается, что иногда он бродил вокруг берегов Радакунды и плакал, взывая к Шримати Радхарани, а иногда он прижимал к груди эту книгу и плакал и падал в обморок. So the people, the Brajabasis who were living in this area, when they would see these various states of Raghunath Das Goswami's ecstasy, they were struck with wonder, but they were also worried because, he'd fall down on the ground and he'd forget things. He was just crying in ecstasy, so they were worried about him. И Бриджабаси, те жители Радакунды, которые прекрасно знали Рагунат Дас Госвами и любили его, они стали волноваться о его состоянии, потому что видели, что он плачет, страдает, иногда падает в обморок на землю, то есть они стали волноваться за него. So eventually, some of the locals, they went to see Rupa Goswami and they said, "What was that book you gave Babaji? He's just crying all day and we're afraid he's going to hurt himself. Can you do something about it, please, Rupa Goswami?" И тогда они обратились к Рупа Госвами и сказали, что, может быть, вы можете как-то помочь. Вот после того, как вы дали свою книгу нашему Бабаджи, он постоянно плачет, падает в обмороки, сделайте с этим что-нибудь. So by Yogamaya Purnamasi's arrangement, Rupa Goswami at that time was just completing another book called Dankeli Kumudi, which focuses on Sambhog, or the happy pastimes of Radha and Krishna meeting. И таким образом Йога Майя распорядилась, что как раз в это время Рупа Госвами заканчивал еще одну свою книгу, которая называется «Дана Кели Каумуди», которая рассказывает именно о встрече Рады и Кришны, Самбога. There's actually two ways of associating with Krishna. One's Sambhog meeting, and the other is Vipralambha, being separated from Krishna. И есть два настроения Самбога, это встреча, и Випраламха, это разлука с Кришной. So, how do you associate with Krishna if he's far away, if you're separated? How's that associating with Krishna? We can understand meeting, hi, hello, but if you're far away, how is that also associating with Krishna? И, конечно же, нам легко понять, что значит общаться с Кришной, когда мы с Ним встретились. Но как можно общаться с Кришной, если мы далеко с Ним, и мы в разлуке находимся? Что это за общение? Well, Srila Gaur Govinda Maharaj gives a very nice analogy in a book published by his disciples called The Embankment of Separation. И Гаур Говинда Махарадж написал прекрасную книгу для своих учеников, где он объяснил это, и она называется «Плотина разлуки». There he says that Krishna consciousness is like a flowing river, and every river has two sides to it. They're called river banks. И он описывает и говорит, что сознание Кришны подобно реке, у каждой реки есть два берега. So he says the flowing river of Krishna consciousness has two sides as well: union, or meeting with Krishna, and separation from Krishna. И течение реки сознания Кришны обладает двумя берегами. Это разлука с Кришной и встреча с Кришной. And both meeting and separation from Krishna bring great happiness to the heart of a devotee. И разлука и встреча —
Это два состояния, которые в любом случае приносят счастье для сердца преданного. We always, in our classes through the years, we've many times used that phrase, separation makes the heart grow fonder. When you're with somebody, there's some interaction, but when you're separated, you think of so many things about that person. And so it is in a transcendental way when we're separated from Krishna. Our love increases 1,000-fold because we're just thinking of him constantly. И даже в материальном мире мы имеем такой опыт, что когда мы с кем-то расстаемся, как говорят, что сердце в разлуке бьется чаще. Мы постоянно думаем, вспоминаем об этом человеке. Также на трансцендентном уровне в разлуке с Кришной мы постоянно медитируем на него. Like I'll give you an example. During the pandemic, I was always thinking of Bhattahari and Chadaratma, because we spent so many years together doing this and other things, crazy things like going around Mount Kailash, 6,000 meters high. We did some stuff together, right? I'm always thinking of them. And a few days ago, they walked in my room. Hi, guys. Yeah, hi. How's it going? I don't know. What are we going to do today? It was nice to meet them, but I was always thinking of them, and that love was going very deep, and then finally we meet. So I kind of get an idea that when you're not with someone, you think of Charatma's hair, you think of his clothes, you think of his laugh, how he talks a lot, how he's fun to be with. So many things go through the mind. So it is with the gopis. When they're separated from Krishna, so many things come to their minds. So separation is also a form of association. И подобно тому, когда была пандемия, я постоянно думала о своих друзьях Бадахари Прабху и Чатуратме Прабху. Я очень скучала по ним и вспоминала их постоянно, потому что в свое время мы очень много времени проводили вместе, мы Кайлаш вместе обошли. И я постоянно думала там о Чатуратме Прабху, о его стрижке, как он одевается, как он разговаривает, как мне не хватает его общения. И представляете, несколько дней тому назад они оба входят в мою комнату и говорят: «Привет, ну что, будем еще делать?» Я почувствовала огромную радость, но одновременно с этим всю пандемию я также общался с ними, медитируя на них. Таким же образом и гопи, они медитируют на Кришну в разлуке и получают общение с ним. Little hard to understand, but slowly we're grasping it, right, Sitala? Kind of getting an intellectual understanding after so many years. И, конечно же, возможно, это нелегко понять, но постепенно, через многие годы, мы получаем вкус к пониманию этого. When Prabhupada came to New Mayapur one time, he was giving darshan on the grass outside the castle, and he said, "Are there any questions?" И однажды Шрила Прабхупада приехал во Францию, и он ходил по замку и спросил нас, есть ли какие-то вопросы. And I wanted Prabhupada to see me, right? Get his glance. So he said, "What's your question?" I had no question. Oh, my question. Hi. Indradyumna Swami. So he said, "What is your question?" И мне было так важно, чтобы Шрила Прабхупада меня заметил, поэтому я воспользовалась моментом, и как только такая возможность появилась, он спросил, у кого есть вопрос, я быстро поднял руку вверх, и и когда Прабхупад сказал, что «А какой ваш вопрос?», я такая подумала, что вопроса-то у меня и нет. So I said, Srila Prabhupada, you're so beautifully explaining how a pure devotee sees Krishna everywhere. He sees Krishna in everything. И я начал с того, я сказал, что Шрила Прабхупада, вы так замечательным образом рассказали нам и описали, что преданный Кришна видит Кришну повсюду. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, who's God, but appeared in the role of a mood of a devotee to teach us how to be Krishna conscious, he's saying that he's feeling so much separation from Krishna. Every moment is like, a millennium in his Shikshastra compare. So it seems contradictory, Prabhupada, that, a devotee sees Krishna everywhere, but at the same time he feels separation. I don't understand. How do you see Krishna in separation? Prabhupada looked at me like, I'll tell you what he said. И тогда я продолжила, что с одной стороны преданный видит Кришну везде, а с другой стороны Господь Чайтанья пришел в умонастроение преданного и говорит о том, что он постоянно испытывает разлуку с Кришной, и что эта разлука убивает его. Поэтому я никак не могу понять, дорогой Шрила Прабхупада, каким образом чувствовать эту одновременно разлуку с Кришной, и при этом Кришна везде присутствует. Как это? So Prabhupada tried to explain it to me. He said, Krishna separates himself from you, so you become mad after him.
И тогда Шрила Прабхупада начал объяснять, он сказал, что Кришна, он устраивает разлуку с тобой для того, чтобы свести тебя с ума. But I'd only been a devotee a couple of years, I didn't catch. Then Prabhupada said, "This you will understand when you're very advanced." И я был преданным тогда всего несколько лет, поэтому я ничего не понял из этого ответа. И он сказал, глядя на меня, что это ты поймешь в тот момент, когда ты будешь уже достаточно возвышен. So I went, Hari Bol! Because I remember in the Chaitanya Charitamrita, Mukunda, he couldn't see Mahaprabhu because he'd made us, quote-unquote, an offense. So Mahaprabhu said, I'll never see him. I cast him out of my company. And then Nityananda begged, he's actually a nice devotee, please accept him. Mahaprabhu said, I'll see him in 1 million births. So Mukunda began dancing in ecstasy. He's going to see me! So Prabhupada said, one day when you're advanced, you'll understand. I took it like that. Oh, one day I'll be advanced. Thank you, Prabhupada. Woo! It hasn't happened yet. When, oh, when will that day be mine? И в тот момент, когда Шрила Прабхупада сказал мне, что это ты поймешь в тот момент, когда ты будешь достаточно возвышен, я сразу же закричал «Харибол», потому что я вспомнил ту ситуацию из читания Чаритамриты, когда Мукунда совершил оскорбление, и Господь читания его отправил, сказал, что я не хочу никогда его видеть. После этого за него вступился Господь Нитянанда и сказал, что, пожалуйста, это хороший преданный, прими его. И Господь смилостив и сказал, что я увижу его через миллионы рождений. И Мукунда возрадовался, начал танцевать и кричать Харибол, что через миллионы рождений я снова увижу Господа. И таким образом я обрадовался, что Шрила Прабхупада сказал, что в определенный момент я буду очень возвышенной. Конечно, возможно, этого еще не случилось, но я верю. These are advanced subject matters, but at least we know what to look forward to. И, конечно же, это возвышенная тема, но мы должны говорить о них для того, чтобы понять, что ждет нас впереди. We have to always be honest where we're at in the process of devotional service. Right now, scrub-a-dub-dub. We're cleansing our hearts of lust, anger, and greed, but we're doing that because we have a very detailed description of what is ahead by our Acharya's mercy. What other spiritual movement knows what God looks like, how he dresses, what his jewelry is, what his favorite foods are, who his friends are. These are the details that bring forth this lolium or greed to love Krishna, to love Radha and Krishna. И мы должны точно понимать, на каком уровне мы находимся, что именно сейчас мы занимаемся тем, что чистим наше сердце. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы в дальнейшем полюбить Господа, испытать прему, потому что в каком еще движении, где еще вы найдете такие четкие описания Господа, во что Он одет, какие у Него драгоценности, и в каком еще движении у вас могут быть любовные отношения с Господом. And I thought it important to share these things with you. You know, it's important to know the different size and shape of Shamakund and Radhakund. That's important, but there's a certain prevailing mood here that gradually we have to come to understand. So, like Raghunath Das Goswami, our prayer is to reside here at Radhakund, at the foot of Giri Govardhan, for eternity. That desire will become prominent in your heart in due course of time. So these things should be discussed. И, конечно же, мы сегодня говорили о том, как выглядит Рада Кунда, какая у нее форма, но на самом деле мы должны помнить, какое настроение у нас должно быть. Подобно настроению Рагунат Дас Госвами, что однажды я хочу здесь находиться на берегах Рада Кунды, которая находится у холма Гавардхан, и погрузиться в это состояние. Мы должны понимать то, куда мы идем. We're thinking, for so many lifetimes I'm trying to come close to Krishna. And finally I've come close to Krishna, then he goes to Mathura. Like, what? I have to experience separation? Someday when you're advanced, we will understand. That's Prabhupada's promise. И представьте, да, то есть мы так стремимся к Кришне, хотим с Ним встретиться, и вот мы добрались сюда, и вдруг Кришна уходит в Мадхуру, и мы испытываем разлуку. Как это понять? Но Шрила Прабхупада уверяет нас, что в какой-то момент, когда мы будем достаточно возвышены, мы точно поймем, о чем речь. Actually, the advanced devotee prefers separation from Krishna. Whoa! И на самом деле возвышенные преданные любят разлуку с Кришной, они предпочитают разлуку. In Vishwanath Chakravarti Thakur's Ananda Chandrika
commentary on Ujjvala Nilamani, because 15.3, he says this very clearly. I couldn't believe it when I read it. И Шрила Вишванат Чакравати Тхакур в Уджвала Ниламани в комментариях пишет об этом. Я даже не поверил, когда прочитал. Listen to this. Послушайте. He writes, if I had to choose between union and separation, I would prefer separation from my beloved, because in union I see her only in one place, whereas in separation my entire universe is filled with her. This is Krishna's words. И это слова Кришны. Если бы я выбирал между союзом и разлукой, я бы предпочел разлуку от моей возлюбленной, потому что когда я с ней вместе, я вижу ее в одном рядом с собой. Но когда мы в разлуке, вся Вселенная напоминает мне о ней. So why not just leave Raghunath Das Goswami alone in his Vipralambha Bhav, the highest state of separation? Because the local people were worried he's going to bump his head, he's going to fall down. So they went to Rupa Goswami, maybe not completely understanding what was happening. Baba, come on, you gave him this book. He's just going crazy for Krishna. А почему бы было не оставить Рагунат Дас Госвами в его разлуке? Потому что местные жители, они не до конца, возможно, понимали, что с ним происходит, но они очень любили его и волновались, что вдруг он упадет без сознания, ударится, погибнет. Поэтому они обратились к Рупа Госвами со словами: «Баба, пожалуйста, сделай что-нибудь, что с ним происходит?» So Rupa Goswami went, I've got the solution. И Рупа Госвами сказал, что есть I'll ask him решение. to review my new book, Dan Keli Kumudi, which is about meeting Krishna. Haribo! И он подумал, что я дам ему редактировать мою новую книгу «Дана Кели Каумуди», где описывается встреча Рады и Кришны. Dan Keli Kumudi, Keli means like playful pastimes, and Dan means like tax. So it's the description of Krishna's pastime demanding taxes from the gopis as they traverse Vrindavan to sell their milk products. It's a really nectarian book. It's really ecstatic. И в этой книге описывается то настроение Кели, это оно игривое, Дана — это налоги. Это тот момент, когда гопи идут из Вриндавана для того, чтобы продать свои молочные продукты, а Кришна облагает их налогами. Они очень веселые. And he hadn't quite finished it. He had a few pages, so he sat down and very quickly he finished it, and then he took it out to Radha Kund to give to Raghunath Das Goswami. И он еще не дописал эту книгу, но он быстренько закончил еще несколько листов. После этого отправился на Рада Кунду для того, чтобы отдать ее Рагунат Дас Госвами. Because he was hoping that by reading the meeting pastime Sambhog, it would pacify Raghunath Das Goswami's intense feelings of separation that he imbibed from reading Lalita Madhava. Потому что он надеялся, что когда он будет читать про Самбхогу, то его чувство випраламхи Рагунат Дас Госвами растворится, потому что он будет соприкасаться с встречей. Maybe it's not the best example, but I really miss Bhattahari and Charatmasu when they came the other day. They're here again. Let's have kirtan, let's have katha, let's take prasadam. And I actually felt really happy. Shantushti means complete happiness. Especially when Chaturama tells a joke and when Bhattahari sings. It's all on the absolute platform. И, возможно, это материальный пример, но я был очень счастлив в тот момент, когда Чатуратма Прабху и Бадахари Прабху зашли в мою комнату, и когда мы снова стали принимать вместе прасад. И самое мое любимое состояние — это когда Чатуратма Прабху шутит, а Бадахари поет киртана, и снова мы вместе. Я очень счастлив. So he came with the book, and presumably just over here in the Bhajan Kutir, he handed Raghunath Das Goswami Dan Keli Kumudi. He said to him, taste its contents. Whoa. И тогда Рупа Госвами пришел сюда, в Баджан Кутин Рагуната Госвами, и отдал эту книгу Дана Кели Каумуди и сказал, что вкуси нектар этой книги, попробуй ее. Taste its contents. It's not, it's not a gulab jamun. How do you taste? Well, we can understand. We hear the word namruchi. We make advancement when we get a taste for chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, which is the ultimate means of understanding these very deep topics and relishing them. Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar. In the age of Kali, the holy name of Krishna is the avatar. It will deliver us from ignorance to full-blown Krishna consciousness. All glories to the holy names. И он, обращаясь, сказал: «Вкуси содержание этой книги». И нам покажется, может быть, странным, почему «вкуси», да, потому что это же не Гулаб Джамун, это книга. С другой стороны, мы все помним о вкусе, о руче, которое бывает, когда вы повторяете святое имя. И святое имя — это Кришна Аватара этого века, который освободит нас. So just to make sure everything was okay, when he gave him Dankeli Kamudi, he said, "Give me back Lita Madhava." But I haven't finished editing. That's okay. I'll give it to Sanatana Goswami. И в тот момент, когда Рупа Госвами отдавал ему Данакели Каумуди, он сказал, что «а вот Лалита Мадхаву, пожалуйста, верни». Он сказал, что «ну я еще не закончил редактировать», на что ему ответили: «Ничего страшного, я лучше передам Санатана Госвами». And sure enough, when Raghunath Das Goswami read Dankeli Kamudi, he calmed down, experienced another ecstatic emotion in Krishna consciousness. Apparently, you know, the separation from Krishna and Viparalamba Bhav is more turbulent emotion, but both emotions are reliable to advanced devotees of the Lord. And we pray to Srila Prabhupada that one day we can come out of this initial stage of Krishna consciousness to that advanced stage, and then we can really help him spread the Sankirtan movement all over the universe. И, конечно же, прочитав эту книгу, его переполнили уже другие эмоции. И, конечно же, возможно, випраламха — это те эмоции, которые более бурно выражаются, чем когда наступает встреча. И мы все ждем того момента уникального, когда мы перейдем от начальной стадии преданного служения к возвышенной, начнем испытывать эти эмоции. Все для чего? Для того, чтобы продолжить миссию Шрилы Прабхупады и помочь ему. Each of us has at the end of our names Das or Dasi. We see everything in relationship to serving our spiritual masters and Srila Prabhupada. That is the key to our success. So we don't want to make advancements so we can just relish and enjoy these symptoms. No, we want to advance so we can be valuable instruments to their service in this world and also in the spiritual world. That's Amala Bhakti, that's pure devotion. И помните, что у наших имен всегда есть дополнение «дас» и «даси». Это говорит о том, что мы слуги. И мы хотим обрести эти состояния не для того, чтобы мы наслаждались ими. Мы хотим прогрессировать не для того, чтобы наслаждаться нашим состоянием, а для того, чтобы стать лучшими инструментами в руках нашего гуру и помогать ему служить здесь, на земле, а дальше продолжить наше служение в духовном мире под его руководством. So these are just a few of the many beautiful pastimes that took place and are still taking place in this most auspicious place in creation. И это всего несколько замечательных историй, которые произошли здесь, в самом возвышенном месте на этой планете. And as Prabhupada blesses us, we'll come back again one more time during our month-long Kartik Parikrama here. И если Шрила Прабхупада благословит нас, то мы непременно вернемся сюда снова в течение месяца Картики. And we'll conclude here. We'll do a Parikrama slowly around Radha Kunda, and then we'll go down to the buses, and we're going to hear from one very elevated sadhu, very dear friend of mine who has this Braj Bhakti, this lolium, this greed for Krishna consciousness here in Vrindavan. Two of my godbrothers, His Holiness Sachinandan Swami Maharaj and Burijan Prabhu. We'll hear from them. И сейчас мы не спеша обойдем Парикраму вокруг Говардха, вокруг Радакунды, затем отправимся в автобус и поедем в то место, где будем слушать моих замечательных духовных братьев. Это Шичнадна Махараджа и Буриджана Прабhu, которые погружены во Враджа-лилу и поделятся с нами историями. And once again, we'd like to thank the Mahant of this month, and actually the Mahant of Radhakund, for so graciously receiving us and speaking so nicely and showing so much wonderful affection for these Western Vaishnavas. It's really, it was a historical moment, and we're very grateful to him. We bow down to his lotus feet.
А также мы хотели бы поблагодарить Маханта этого Мадха, а также он является Махантом всей Рада Кунды. Мы благодарны ему за то, что он предоставил нам этот холл. Это был вообще исторический момент, что он с такой любовью отнесся к западным вайшнавам. So for now we'll just walk. There's no time to speak. Just relish everything with your eyes and beg for mercy. And just, follow myself and my godbrothers around. And we'll go around, just look and see. And then we'll go to the buses and we'll go sit at the feet of Giriraj Govardhan and enjoy the association of these wonderful devotees at Govardhan Hill. И сейчас уже разговора не будет, мы очень медленно, плавно все вместе пойдем, впитывайте все своими глазами, впитывайте атмосферу, а после этого отправляемся на Говардхан для того, чтобы послушать возвышенных духовных братьев. Jai Jai Sri Ram!